has been hanging around in my heart for quite a long 我 time. 借用这最近的比较流行的一个词叫三观啊。So I use this very popular word, the 3 wills, recently. 流行是什么呢？有些很多人离婚的时候，他们就讲一个理由，咱们三观不合啊，我们就分道扬镳吧。So why it is popular? Because when people were, oftentimes when people divorce, they would say, me and her, our 3 will doesn't match. 这个字很大，但是让我们今天来稍微分析一下，好吗？ The 3 will is such it's really a big word, but let's analyze it. 那这个三观之前，我们就先把上个礼拜的我们走一遍。Let's review what happened talk about last week. 我们上次是用这段经文。So last week we talked about this scripture. 那重点是我们在教会聚会的时候，2-3个人，或者到50个人到100个人，我们聚会的时候要干嘛呢？就是要造就人。So when you're gathering in church, doesn't matter the size of the gathering, everything must be done so that the church may be built up. 我今天要讲的造就这个人，我们就把它放成我啊。So when we say build up, and we should change the object into ourselves. 我在教会里面有什么样的功能？ So build up me for doing what? 教会能够为我做什么？ How the church can do for me? 我能够为教会做什么？ How I can do for the 我 church? 们其实不要讲的这么白。 So let us not use a 其 friendly 实 word. 我自己更愿意，教会就是我，我就是教会。 So I would like to say that I'm church and church is 啊， me. 我们不要说你呀、我啊、他的，就是我们就是教会，我就是教会，你就是教会。We don't have to say that you, him, or he or her. 因为2-3个人在一起聚会就是教会。 So because according to Jesus, a 2 or 3 men gathering in His name, that 我们 is 2个 the 人 church. 在一起祷告就是教会。 So when we two are praying together, that we are a church. 我是教会，你是教会，我们都是教会一部分。 You are church and I'm church. 所以 and 这 we 个 all 这个 part 概 of 念 church. 我要再三强调，特别是在家里面开始。 Especially, I would like to emphasize in your household, starting at your household. 理论上，丈夫和做这个先生的，你就是丈夫的头，就是家里面的头。 Theoretically speaking, that you husband is the head of the household. 你就是那个牧养的，你就是牧养你妻子的，懂吗？ You are acting like a pastor, the you pastor, you're pastoring for your family. 这个概念很重要哈。好牧人为羊舍命， A good pastor should die for. 所以一个做丈夫的就是要敢，也愿意为妻子舍命，这是原则啊，懂不懂？所有都在一起了。 So principle, a husband should willing to die for his wife. 对，所以说教会就是家啊，家就是教会。 And church is family, and family is a church. 所有在教会里面用的原则，应该从家里面开始，夫 So 妻开始 all the 啊。 principle that we would like to apply on our church 所 should 以这个 start 概念， from our family. 抱歉，我盼望每一个弟兄姊妹都有，你的家就是你的教会，你的小教会。然后我们这里是 local 教会，然后有一个 universal Catholic Church。 And then I would like to encourage brothers and sisters, starting from your household, that your household is a small church, and then we have a local church and a universal 所以 Catholic 我们 church. 有3个很重要的概念，第一个是家庭的概念， So 3 very important concepts. First, it's a family. 在教会里面，我们像一个家一样，从 baby 从长到我们做神的朋友，然后做神的心腹，我就不多讲了。 So like starting from become a baby and then generally become your friend. 我们在教会里面也受到教育，所以丈夫应该要教你的妻子，教你的孩子啊，懂吗？丈夫不能够逃避责任的啊。 So also a church should also be a school that the husband should educate your wife. 然后我们在教会里面，在家里面也是一样，像一个军营一样是有秩序的。 So church and also your family should act like a military 军队 camp. 里面讲究的是服从，对吗？ And we should talk about orders and obeying and discipline. 什么叫做服从？服从就是对 order 的具体实现， So what is the meaning of obeying? That means it's 懂不懂？第二，什么叫 honor the order？ 什么叫 honor the order？ so what is the meaning of ordering order? Is 就是你 manifestation of 服 order. 从，在军营里面就是有这样子的特色。 So in military camp, discipline is to obeying 三 orders. 位一体真神里面有 order， So even in our triune God, that they have orders. 耶稣服从天父，圣子服从天父， The Holy Son submit, obeying to the Holy 然 Father. 后这个天父
爱耶稣。 The Heavenly Father loved His Son. 在教会里面，在家里面也是一样。 The same thing, the same rule should apply to your family. 所以你们年轻人在找对象的时候， So the young people, when you're seeking a wife or a 你不 husband, 是说找一个有钱的这个高大帅的，不是哈。 not only seeking for his or her richness, 你在家里面找一个牧师，懂吗？ you are actually looking for a pastor in your house. 真的，你要找一个你一辈子的牧师啊，你要想清楚啊。 It's a pastor in your family for a lifetime. 然后你找你的妻子，你要想你有一天为她死啊，哎呦，值不值得啊？ And 你要想一想的啊， when 她 you 是你 look, 的羊啊。 when young men you're looking for your wife, that you have to think about it. 好 One day you 牧 should 人 have, 为 should have 羊 the 舍命 willingness 啊。 to die for her. 弟兄姊妹，我们这个教会的概念就从家里面开始。 So brother and sister, the principle, the concept Honor, of the order， church 所有都行得通的。 just starting from your family. 最终，我们在神的面前就是要有这个从这个混乱到合一。 So in front of God, finally, that we should from disorder to a unity. 如果家里面乱，教会保证乱。 If you have a disorder in your family, then we will have disorders. 如果我们家庭里面出了问题了，我们教会一定有问题，你问题都带到教会里面 If 了。 you bring your problem into the church's gathering. 弟兄姊妹，合一是一个最好的写照， So brother and sister, unity is the best example. 于是我们可以对教会，对我们家庭有什么期许呢？ So what expectation you can have from the church? 我们愿意每一个人从这里出去，都成为神最好的朋友。 So we wish that everyone come out from here that want to be the best 每 friend 一 of 个 our 人 God. 都能够唱那首知心的朋友，唱到你的心里面。 So everyone's willing to be the best friend of our God. 朋友的最高段就是你的心腹，你的新郎。 The best example of the best friend should be 你 your 记得 bride. 你还没有结婚以前，你对你的老婆，对你那个时候女朋友追的是什么样子？记不记得？ So do you still remember? 你记不记得？我们只是体验而已啊，初体验。 Do you still remember 不要忘记啊！ when you were chasing your girlfriend? 我们 Like, what is the 到最高的程度就是要有那种热忱啊！ So that is the best example of being a best friend. 到教会来是怎么样？哎呀，勉强来，哎呀， So when you come to church, do you have the willingness? 让我们有那种热忱，让我们对有上帝的那种感应。好，然后我们也在教会里面来认识我们的上帝， The second expectation is I want to experience 经历 know 到 God 他 deeply. 不是从脑袋知道， So not only knowing from the 从 knowledge 心里 side, 面体验到他 But also- experience， 这个是很重要啊。 experience Him in your heart. 最深的体验就是夫妻之间在爱里面结合，那个性的结合，那个是最高的体验， So 那 the 个是神要我们跟他的关系， deepest experiences, it's like 是那种认识，懂吗？好了，不要太我被期待 distract 了，了，我被 distract 了，不好意思。吃饭可以 distract Sorry 啊。OK， 好，我们求神帮助我们，我们认识他，好好认识他。 May God help us to experience it. 然后很重要的，我们这是在最后的时候，赶快我们要当兵啊，弟兄姊妹。 So finally, so at the end time that we need to have the willingness to be a good soldier. 我们在很多的时候看到，真的，我们这个世界很快就已经是在末世里面，不知道什么时候，我们很快就有很多工作要做。 So oftentimes that we can see now we are at the end time. 真正能够替神做事的是那个服从命令，那个是一个训练好、准备好能够打仗的精兵。 Those who can be used by God are those who get trained, will have the willingness, they are good soldiers. 不要一大堆这个散兵游勇，到处跑来跑去，按照自己心中所喜爱的去做。我们不需要这种，我们需要上帝的精兵。 God don't want the whining babies in His army. 好，这个是教会跟我的关系，我们怎么样在教会里面得到喂养，怎么样去在教会里面能够帮助教会成为自己一部分。 So that is relationship between the individual and the church. 好，我们就先讲到三观了啊。 And then we talk about church's three will. 三观，所谓三观，其实就是一个很简单的人生观，就是一个总体的一个价值观概念。 So the three will is the will of your life, the will of your concept. 好，把它分开来。 有很多人说这个有世界观、这个价值观、人生观，我们不管是什么观，我们就稍微粗略的，我们把我们教会的这些概念、价值这些
中心思想稍微分一下。But the free will include the basic and the fundamental will of the church. 我是这样简单分，从世界观来讲，教会是这样看的。So the world will. 世界是短暂的，这个世界。So from church side, the world is short. 是我们整个这个看得到的，我都认为这个是从就讲世界、宇宙、物质界。What can be seen, what can be felt, what can be touched. 我们每一个人都在演一场戏。So all of us is on a stage. 真的吗？我们每一个人都演一场戏给世人跟天使观看， So 懂 on 吗？ a stage acting for the will of the world and 我 angels. 们每一个人都有一天要进入到永生， So one day we will all enter eternal life. 在永生的前奏曲跟人生这场戏的戏台，我认为就是这个世界。A stage of this life and also it's a 这 prelude 是一 of 个 your 暂时的， prelude of your eternal 是 life. 给你一个机会， And give you a chance, 给你一个场所， give you a place. 让你去能够展现你一下你现在你将来是怎么样，你现在就应该准备好。 So prepare and to act as you should. 从来上帝不会叫一个没有准备好的人进天国，好好为他在永生里面做事。没有的事情， God wants us to prepare in this stage of 我 life. 们每一个人都要经过我们的 life internship， So we all of us have to experience this. The 每 life 一个 internship. 人都有 internship 要走，你的人生， So all of us have your internship. 你的 internship 就是现在这个世界上Now 60、in this 70年、 world, 80、90年、100年， you are experiencing your internship. 这只是不过暂时的 So it's a 训 short 练你 temporary. 一个前戏，一个缩影，让你知道永生是什么样的。 It's a training stage 我 for 们 your eternal 我们 life. 在 intern 做不好，我们不可能在一个 permanent job 做好，对不对啊？ When you screw up your internship, that you will 你不 also 管是做哪一行的，你不可能说我今天在家里面，我 intern 胡搞，然后以后我就到张教授那个实验室里面做老板，行不行啊？没有的事情啊，你一定要从 internship 一步一步开始做。you need to practice in your internship, otherwise you will disqualify for your job. OK, that's the summary. 因为我们真的就是要好好做 intern，没有理由可以逃避的，懂吗？ There's no way that you can escape your internship. 世界不过是一个舞台而已。So a world, it's only a stage. 好，我们的价值观，我们常常哎呀，人看怎么样，我们就怎么样做。 So the 最常见。 value will. 但是我们教会不这样看， So in the church, 真正有价值的由神拍板，不是我拍板 and 啊！ the valuable things should be judged by 不 God. 要被人老板家说，哎呦你好棒，你好棒，哇，拍拍肩膀，哇，捧你两句就升上天了，千万不要，神说了才算了。 So don't be lifted up by the praise from other people. 所以我们的价值观是在神那个地方， That you should build up your value will in God. 众神所众，亲神所亲。弟 So 兄姐妹 weigh where God weighed. 不要把羽毛当令箭。 So don't treat a feather into a 圣子。好，不管怎么样， The 求 king's 主帮 order. 助我们啊，帮助我们，我们要晓得事情的轻重在哪里。 So may God help us to know where we should wait. 啊，对我们的人生观呢， And the life will. 这必须要讲，神有绝对主权， God has absolute 但 sovereignty. 是人有相对的主权。怎么说呢？ Man also have relative sovereignty. 神有绝对主权，对整个创造世界都有主权， God has sovereignty towards all things. 但是 Everything that 人 he created. 相对的主权，这是对你自己个人的主权。 A man decided his 我 own, 们 has 的 own 主权 sovereignty 跟上帝 for 主权，你 himself. 不能够相提并论的。 So it's different level of sovereignty. 所以我用绝对跟相对这个字来稍微区分一下。 It's absolute sovereignty and relative 不 sovereignty. 要把神拉下来跟我一样，哎呀，我这个跟上帝怎么又冲突？你冲不了突的啦。 Don't pull God's sovereignty down to your 我 level. 们主权只对自己这么一点点，我们的永生，我们的决定有将来的 ending、destiny、fate 有这么一点点主权而 You 已。 only have your relative amount of sovereignty for your. 你对你的妻子， for 你对 yourself. 你的孩子都没有主权的。 You don't even have sovereignty towards 我 your 们 wife 人不 nor 要 your 自 children. 高自大， So don't. 神有 be 绝 proud. 对主权，我们就要服他。
we need to 识时务者为俊杰， we 对 need 不 to 对？ submit to God's absolute 我们人 sovereignty. 的主权就是这么多 We， 对 only 你自 have 己的。 this tiny amount of sovereignty 因为今 towards 天下 yourself. 不下雨，太阳不出太阳，我们都没有办法控制，我们怎么有主权？ Can you control the weather? 弟兄姊妹，我们要认识自己，不要过于这个所看的，好吗？ So brother and sister, we need to know 这 ourselves. 是我们教会的三观， So this is the free will of a church. 但是教会的三观其实只有一观的， Actually, the free will of church are only one 我们 will. 把它细分出来，好像有三观，其实真的只有一个，就是我们怎么看基督， Actually, that is the only the will 我 of 们 Jesus. 怎么样看 The 基 will 督， of Christ. 在表面上浮出来就是三观了。 So the will you to your 我 will 跟各位 towards 弟兄讲 Jesus 讲 Christ 看，三观对我们的教会来讲，其实非常简单。 will be manifest in your free will towards 基督 your 就是讲到对基督的看法， So what is the Christ's will? 把我认为我们信仰的核心跟各位分享。 It's the inner core of our 我们有 faith. 很多的教义教条，有很多的这个理论神学， There are many doctrine, there are many 但是 different ways of 我认 theology. 为最基本最重要的 But what has come to the 对 fundamental? 基督的看法， It's how you will 第一个 Jesus. 基督是100%的神， So first, Christ is 100% 我 God. 用 present tense is 这个字啊， So I will use present tense. 基 Is 督是100%的神， Christ is 100% 然 God, 后基督也是100%的人， but He's also 100% 然后 man. 他的救恩100%的完备。 And Christ's salvation is 这个是我们 100%. 信仰的核心，绝对不能够妥协。 That is the core of our belief. That 所 you 有 should 的假 never 先知、 compromise. 假教义或等等，你在这个三个事上面一定有冲突，那就是假的。 So a lot of cults have problems within this 这个 will. 是不可妥协的， That is no way to compromise. 其他的我认为我们都可以商量， So all the other things around this core 没有到影响救恩的阶段。 that we can talk about. 但是这三点 ，over my dead body， 我们不能够妥协， But this core, this 100% should be. 因为如果你我没有这三个信仰的话，这个信仰的话， So if you and I, if you don't have this will in your heart, 救恩就会出问题， and then you will have a 因为 problem 你 in 信 your 的 salvation. 就是你将来能够承受的。我 Because 再讲 what 一 you 次啊。 believe is what you can hold in the future. In many ways， 我觉得你信的将来就成就在你的身上。 So in many ways, what you believe 好，我再讲一次哈， will be manifest. 如果 in 你 your- 信的不是这三个100%，你将来你就不照着这个100%成就， So 你信的就成真。换句话说，你信的假的错的就成为你的事实 So what you believe will be ，your reality。 your 好，这个我 reality. 就不多说了，请各位弟兄你们回去想一想，我要信一个 logical theological everything is correct 都对的时候，我的信仰就能够救我。 So if I have 100% right, a theological will, 如果你信的不对的话，不是这三个100%的话，你将来信的就不能够救你。I'm sorry to say。 enter the wrong direction, that it's not this 100% that 从 you'll face 这个 that 里面 problem in the future. 就发展出来使徒信经。 So in this 100% that develops, 使徒信经是 Apostles' 从这个里面慢慢 develop 出来， so Apostles' Creed developed from these 好像 100%. 有一个洋葱一样，你从慢慢里面有一层一层的外面包出来。 Just like an onion, that you have the core of the onion, then the 如 layer, 果说 different layer 我们 of the onion. 我们能够对使徒信经很熟很接纳的话，就对了。基督的三个100%就在里面。 We believe Apostles' Creed. 好，我们一起来念一遍好不好？这是我们教会的 Then the 信仰， three 好不好？ 100% 好， will 我 be 们 in 很 this 少来 Apostles' 念啊，偶尔念过一次， Let's read it 但是 together. 我们来念。要不然今天上面念我们的周报里面，后面就有，好不好？来，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因着圣灵感孕，由童贞玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天坐在全能父神的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得生灵，我信圣体复活，我信永生。阿门。这个是使徒们哈，相传是使徒们
在他们的传道100年左右，然后一直到500年，慢慢累积出来的一个结论。So it's a conclusion that accumulate at the apostles' time from about 让我们以后的信徒100 AD to 500 AD. 我们在朗诵、我们在念诵的时候，知道我们信的是。So when we read it, it's helped the believer to understand what they will actually believe. 但是我是他刚刚讲的3个100%，是我认为的浓缩中的浓缩，是一个信仰最根本的一个点。So the 300% that I just mentioned is the concentrate of a concentrate. 好，所以我们今天所说的是什么呢？ So what is the summary of today? 我们教会若有3观的话， So if our church have 3 wills, 都是在基督里， and it's based and centered around Jesus Christ, 都是绕在基督在转。 encompass around Jesus Christ. 所以我认为我们信的是基督教，非常的合理，基督为中心的我不喜欢用教，信仰，我们的信仰是以基督为中心的。 So that's why our faith is called Christianity. 我们不管外面信不信其他的什么，你这个有什么其他的分支，这个不重要， Doesn't matter your denomination. 重要的不可变的是基督这一块。 But what cannot be changed is centered around Jesus 然 Christ. 后我也很深信，基督当年怎么样活在地上，我们今天就应该要如此行。 And secondly, how Jesus lived on the earth's time, so should do 我 we. 们不能够把成功神学拿来当做唯一的标准， So we cannot just hold up to the 我 prosperity 们也不能够 theology. 把苦难神学拿来独一的就在教会里面提倡。 We cannot only hold up to the suffering 我认为 theology. 我们2个都要说， We need to hold both hands. 因为他所受的鞭伤我得医治，他所受的贫穷我富足，所以我今天应该富足。没有的事情谁答应你的？ There's no guarantee that we should prosper in this life. 我们也没有说我们一定要吃苦，我们要做苦行僧神才会怜悯我们，才会可怜我们，没有这个事情。 There's no saying that we should have only 但是 suffering 我 so 们 God 看 may 耶 have 稣 mercy 所 on 做的 us.，我认为我们就应该效法，我们别无选择。 We need to learn from the Master, to learn from Jesus 他 Christ. 怎么样在门徒当中谦卑自己，为那些门徒洗脚？ How he humbled himself among the apostles, 我们今 among 天 the 就 disciples. 应该这样子做啊！ And we should do the same way. 弟兄姊妹，有时候想想，我们教会对真的是几千年来、2000年来，我们真的很亏缺神。 2,000 years we own to our 他 God. 活着，我们根本就没有活出来。 So his life, we cannot live as 大 him. 的服侍小的，长的服侍幼的，怎么那个牧人为羊舍命，我们都没有活出来。 We didn't have his life. We didn't live out to his life. 耶稣跪在那个地方为犹大洗脚的时候，我有时候我都不敢想象那个场景是怎么样。 When Jesus knelt down to wash 弟 Judas' 兄姊妹， feet, 我们要彼此在爱里面互相遮盖， So brothers and 不 sisters, 结疮疤。 we need to cover each other in the love of God. 我们要学耶稣的样子，我们去彼此遮盖。 We need to live out according to our example. 耶稣怎么做，我就怎么做。 How Jesus had lived out. 让我 We 们不 should 要 live 找 the 借 same 口， way. 好不好？让我们不要找借口。 Find no alibi. 弟兄姊妹，求主怜悯我们，我们就好好学他的样子。 So brothers and sisters, may God help us 再讲一句，是1.0，不是2.0。 to learn his life 我们有的时 1.0. 候不知不觉，我们喜欢做2.0的事情。 So oftentimes we want to have a 耶稣 2.0 1.0 life. 来的时候是 humble himself， 替他的门徒，替卖他的人洗脚。 So Jesus, his 1.0 life, he humbled himself and even washed the feet who will betray. 2.0 他来的是用铁杖管理万国。 The 2.0 of his life, he will rule the whole world with an iron 我 rod. 们喜欢在1.0的时间就做2.0的事， So oftentimes we 弟兄姊 people 妹 we like to have a 不要去 2.0 论断 life 别人， when we were only in 不 our 要去责备 1.0别 form. 人。 Do not accuse 耶稣 others. 怎么做， Do not judge others. 我们就怎么 We 做，好 should 吗？ live out the example like 求主 Jesus. 帮助我们，他当年怎么活，我们就应该在地上怎么活。 May our Lord help us and to live out the life 我们 like 讲 our 句 Lord 很 Jesus Christ. 很 cold hard fact 的事，耶稣没有走捷径。 So a very cold-hearted fact that Jesus didn't Jesus take did shortcut. not take any shortcut。 Jesus did not take any 他 shortcut. 人所经过的，他全部经过了。 So all the things that man 他 would 死在十字 experience, 架上，死透了。 he died completely on the cross.
没有享受一天的生活，因为他看 2.0 的时候。Because he looked upon his 2.0 life. 让我们在 1.0 就过 1.0 的日子。So when we are in our 1.0 life, that we should 把 live 你 out 我 our 的希 1.0 life. 望放在 2.0 好吗？ Build up your hope. 我们就缺乏这样子的认识，决心去做。弟兄姊妹，求主怜悯。Build up your hope in your 2.0 life. 当我们认识我们自己有什么三观， So when we know our 3 wills, 当我们认识基督在我们里面是什么样子的时候， so when we acknowledge, 千百的相信我们可以过一个有价值的人生。 when we know what value that Jesus in 当 our 有一 life, 天 in our heart. internship 结束的时候， So one day when the internship ends, 上帝会说：“你这忠心良善又有见识的仆人，与我进来享受做主人的快乐。” God will say that you good servant come in and enjoy. 没有一个人希望有一天见到主面，你又饿又懒的仆人到外面去吧。 No one would like to be 兄姊妹， rebuilt 你 by 怕不 our 怕？ God. 我有时候想到我 We 心里 see 面都 him 凉了。 one day. 我们常常干这种事情啊， So brother and sister, oftentimes when I 我 think 们 about 人 it, 生只有一个 internship， one and one only。 we only have one time internship, 我们今 one 天 and one only. 我们今天过得怎么样？我们大家，你不要问别人，问自己就好。 So when you look upon your life, 有一天如果我们回头看是后悔的话，就晚了。 so if one day that you look back to your life and you have 因为 regret, 时间走一次 irreversible。 because time is irreversible. 求主怜悯我，让我们在世界上过个有价值的人生，不要浪费一点时间， May God help us not to waste our time 做那 on 些 this 上 earth. 帝会纪念的事情， So do things that God will remember, 不要只是做我喜欢的事情。 not only the things that you like to do. 求主帮助我们，让基督这个概念在我们心里面。 So may God help us that we have this Christ's will in our heart. 聪明点吧，弟兄姐妹， Be the wise one. 好好学习基督， Learn the example from our Jesus 不会 Christ. 让你失望，也不会让我失望。 He will never let you and I down. 好，我们先祷告。 Let us pray together. 主啊，你赦免我们众教会， Lord, please forgive us. 赦免我们众教会的弟兄姐妹， Forgive every brothers and sisters in the church, 我们在里面都有亏欠，都有软弱，都有推干和冷。 because we owed you or we stepped down. 主啊，你帮助我们，让我们悔改。 Lord, please help us